Всем привет. Ну что, поиграем в Final Fantasy XVI. Сцена номер 2. Продолжить. Сейчас вы увидите моментальную просто загрузку. Это была загрузка, если что. Все, и мы продолжаем играть в Final Fantasy XVI. Ой, волчонок мой. Так, подожди, где-то здесь, я помню, был на карте кузнец. Вот это вот кто? Вот он у меня остался со спиной, Горн. Да, воспользуюсь услугами. I do say so myself. It last you a good while. Not bad, if I do say so myself. А также я могу усилить. А усилить я могу что? Я не могу, видимо, усиливать те вещи, которые у меня есть. Да? На мне сейчас. Он у меня поменялся внешний вид меча. Ой, вообще стал красивый, кстати. Вы мне лучше расскажите, как слышно меня. Как слышно меня. Still have a bit of fight left in you? Then listen. I've arranged a meeting with Gav. In case you've forgotten, you're the one he's been putting his nose to work for. For nothing. Just listen. While you've been relaxing in your cell, Gav's been busy sniffing out your dominance. And according to his last report, he's picked up a scent. Gav's gone to a fair bit of trouble for you. The least you can do is hear the poor bugger out. He's going to meet us at the King's Fall. Pack your stuff. We'll leave as soon as you're ready. Окей, к водопаду, так к водопаду. Доберитесь до водопада королей. Так, если мне не изменяет память, где-то на карте что-то должно быть, что мне поможет перемещаться. Открыть карту мира. Угу. Not so long ago, this here was a thriving trade route. Then the blight came. The people left. And just like that, it was deserted. Making it the perfect little shortcut. Gav's waiting for us up ahead. Come on. Still feeling sorry for yourself? Don't. Please. Think about it, Clive. The rumors all point to... That was an Imperial signal. They shouldn't be here. The old fort's been abandoned for years. Our little chat can wait. I need to see what the bastards are up to. You go on ahead and meet up with Gav. But we both know that... No buts about it.
Так, мы с моим другом, товарищем разделились. Я пойду сюда, он пойдет туда. This is stupid. I'm the dominant of fire. We sent Gav on a wild goose chase. Да, на самом деле, да, так оно и есть. Все, куда мы все это время отправлялись, то, что искали, это были мы. Удивительно, что только спустя такое большое количество времени он это понял. Ни по кому не попал. Отлично. Играет приятная музыка, красивые виды. Мы куда-то пробираемся, что-то ищем. Что теперь, что теперь? Сейчас будет какая-то бяка. Причем не маленькая. Нормальный парень. Давай, бьем его. Нужно нафигачить ему как можно больше урона для того, чтобы он, так сказать, когда встал, у него было минимальное количество хп. Ну ты посмотри какой. Хорош. Мне интересно, это у меня не отображается чат или там реально ничего нет? Another perfect little shortcut, Sid. Straight to a nest of bloodthirsty beasts. А, ну нет, так нет. Нравятся вот эти большие карты, правда, не нравится здесь с кем-либо сражаться, потому что это, ну, как бы бессмысленно. Вот, смотри. Хотя, знаешь, а пойдем попробуем. Ну, точнее, не попробуем, нам так и так сражаться с ними.
Давай, не взлетай. О, еще один здоровяк. Ну, погнали. Не, давай сначала с этих начнем. Ой, вообще отлично. Потому что огонь — это прям моя стихия, и я именно в этой форме сильнее всего. Мне нравится, что лечиться можно даже в воздухе. Привет всем. Да, все нормально. Как видишь, не смог я удалить почему-то фон. Это в NVIDIA Shield, или как она там. Ну, NVIDIA Broadcast, вот, короче, фон удаляется, а здесь на вебке нет. А, да, все, мне не знал. Ну-ка, подожди. О, ты был прав. Да, еще бы, знаешь, что сделать? Отразить бы по горизонтали бы. Чтобы я в другую сторону смотрел. Еще бы я был неправ. Да, может меня просто вот сюда передвинуть, да, и тогда я буду типа поинтересней. То, что я типа в камеру смотрю и в эту сторону, а не куда-то в стену. Правая кнопка мыши. Забей уже. Оно и так хорошо. Меня так же слышно, как и до этого было слышно. Все нормально, типа никакого эха нету на заднем плане, ничего нету, а то, я так понял, мне больше спросить не у кого, потому что здесь больше никого нет. Привет, ниндзя. Громче стало слышно? Ни хрена себе. Может, из-за того, что маленькое пространство, и теперь, типа, стало немножечко лучше? Ты какие?
Дядечки прилетели. Здорово. Окей, я, кстати, избавился от этого всем, от Твича, и теперь могу в нормальном качестве стримить. Жопа Твич. Я абсолютно не против, если ты сравняешь шансы. КФ. КФ? КФ, абсолютно. Твич бесполезный, я думаю. Мы же с тобой сколько раз обсуждали, да, что туда прорваться уже бесполезно, просто абсолютно. Вот. Но, конечно, если будут стримы на игромании, туда прорваться, туда было бы проще, потому что там же сидит аудитория Твича. И вот у меня есть, конечно, небольшие подозрения, привет, Егор, что, типа, зрители Твича не пойдут на мой YouTube-канал. А там, слушай, если я применю все свои обогатительные штучки, то, может быть, все и сработает, да? Ага. Ты посмотри, что делает, да? Дядь. А что, он дракона там победил, что ли, уже? Фига себе, он шустрый. Секс по телефону предложить? Да, конечно. Вебку, наверное, можно было чуть пониже не наклонить, а саму вебку поставить ниже. Слушай, ну, саму вебку пониже поставить я не знаю как. Потому что она у меня на монике стоит. Типа, куда еще ниже-то? Ну, правильно, сбит с ног, а то я смотрю, он тут разлетался. Чем его за это? А, посмотрел Стражи Галактики 3? Ну, слушай, я слышал, что это прям вот, ну, шикарный фильм. Я еще нет. А, нет, треноги с ней нету в комплекте. Потрясающе, отлично. Не рассказывай, я посмотрю, 20 числа обещают, что выйдет в свечке Red Hat Sound, и поэтому, типа, я подожду до 20-го. Смотрите, как я умею, смотрите, видите, рука, да? И испарился. Дурак, блядь.
Clive doesn't have your nose, I said. He'd stumble off a cliff, I said. That's the trouble with a nose like mine. Can't help sticking it where it's not wanted. But if it wasn't for you two, my sniffing days would be over. Thank you. Truly. So, what news? Well, found out where your friend's heading for one thing. Gav, Him and his mate are on their way to your old stomping ground, Rosaria. You should have seen what they did to the Imperials who tried to stop them. There's no question about it. He's a dominant fire, all right. he can't be. Clive, I saw you turn into an icon before my very eyes. And yes, there's a good chance it was you who killed the Phoenix. But we weren't alone, were we? There was the fellow you saw enter the whirlwind. I saw him too. You didn't dream it, Clive. He's out there. But who is he? Don't ask me. I don't bloody know. But I do know one thing. You're gonna find him and find out. After all, you swore an oath. What? You swore you'd avenge your brother's death. That you'd never rest until you'd hunted down the man responsible. So, find out if this man's responsible and kill yourself if he's not. Sid, Don't thank me. Thank Gav. Thank you, Gav. Yeah, well, yeah. Как я слышал, после Marvel, это Мстители финал, вообще ничего Marvel не выпускала нормального. Deadlands have swallowed their roosts, like as not. We're running out of time. We'll be in Rosaria in a day or two. Back to where it all began. Ну да, это же брат его, да? Да. He must be stopped. О, отличный. Отличный вариант. Каждая серия как на одном дыхании просто. Spitting great gouts of fire he was, like a bleeding volcano. Ever seen a volcano? What? You think I'm having you on? Clive! Your friend! She's awake! Right. Go to her, you fool. Right, you lot. Enough slacking. Goots, come with me. Gav, go and get those wounds seen to. Oh, give it to me straight. How long have I got? So... All in good time. Let's make ourselves scarce. Yell. Всем, жду тебя первое впечатление от острых козырьков. Если вдруг начнешь смотреть, блядь. Подушечка от наушника отвалилась и осталась в ухе. Вот, это первое. Жду от тебя впечатлений твоих высказать. Может, тебе не понравится. Не знаю. Не знаю о чем. Ничего вроде не стояло.
Вот. Remnant 2 на старте 24 ждать числа или 27 июля он выходит, да? Я думаю, что к моменту старта как раз купить. Битрейт 10 тысяч. Ну, я поменял через это с Very Fast на Faster. Ну, Ratchet я проходить не буду, так как уже проходил. You're alive. So are you. I still can't believe it. Are your wounds healed? Yes. Talia told me what happened. You saved my life. After nearly taking it, I had no idea. Forgive me, but how did you ever come to be there, Jill? Fighting for them. The Iron Blood. They invaded not long after the news arrived about Phoenix Gate. Rosaria had lost her leaders. The Duchy was in chaos. The Iron Kingdom saw our weakness and pounced upon it. They killed the men and captured the women. And took you back to Ironhome. I thought they meant to have their fun with me before the end. But the end never came. My powers awoke and everything changed. It all happened so fast. Я могу биться об стену. We were told that the Iron Blood had captured a dominant and planned to bring her on their latest crusade. They gave me a choice. To fight for them on the battlefield or see my countrywomen slaughtered. And they call us dominants. Стало, наверное, четче слышно из-за того, что у меня вот расстояние от стены до стены 1,20 м. То есть и все, получается, я нахожусь в таком, знаешь, квадрате. И получается, звук весь отражается от всех стен и возвращается обратно в микрофон. Надеюсь, что... Да, вдруг я промахнусь и реально ударюсь об стену. That's not true. I know you. You wouldn't do that. It's the truth. I changed into him again, not long ago. The second icon of fire. The one responsible. Clive. Да, вот я сейчас зашел посмотреть на YouTube, и реально качество прям хорошее. Хочется потом глянуть. Ну, послушать звук, свой голос. Голос. Что с упоминанием, что без... Чё, много народ придет, что ли? I need to know what really happened. And so do you. You need to know for certain. And if what you told me is true, and you did what you said you did, then we will face it together. Jill, All right. You'll be needing a change of clothes then.
Out you go, your lordship. We wouldn't want you getting overexcited. Sorry. I'll see you soon then, Clive. I should be ready too. We've a long journey ahead of us. Слушайте, какая вам больше нравится? Вот эта рыженькая или вот эта беленькая? О, в черном молоте появился новый чертеж. У меня нету 3090 Ti. Да она тебе и нахер не нужна, у тебя 4070 Ti. Ой, какая прелесть. Я уже хотел сказать, начинаю запоминать, куда мне бежать, и побежал не в ту сторону, но бывает. Шпари ее. Да-да-да, если бы можно было. Леха не стал кидать беседу, что будет стрим, он регил, кто верный, и захотел стрим смотреть. Ну и проверить, стоит у Веда или нет. Да, только под нее теперь весь ПК пересобирать надо. Ну, слушай, тут никуда не деться. Слушай, я теперь буду каждый раз, когда буду возвращаться сюда, что-то переделывать, да? А, не хватает, да? Мне больше интересно посмотреть, как что тут усиляется. Клинок, вот это вот клинок, это же мой сейчас, да? Нет, это станет лучше. Ой, хуже. Каждый раз меч выглядит по-другому, короче. А вот броня остается та же, да? Мне же не изменяет эта память. Ну, слушай, Сём, начало положено. В целом у тебя все игры начинают идти. И в какое-то времени, теперь сколько, ближайшие... Сколько-то там лет точно будет все идти. Ой, бля, простите меня, Семен, простите. Могу я перекинуть? Good decision. Better that than buried out there in the black. You've got a lot to thank that girl for, you know. I know. And I will. Now, what do you really want? We both know you don't come here for conversation. Че? Так, это шашлычки, так. Клинок, это что он мне предлагает? Это предлагает покупка снаряжения или продажа снаряжения? Ой, давай я лучше тебе полуторный меч, да, полуторный меч продать. Волчий пояс продать. Стальные наручи продать. Ух, а тут я прям даже не знаю, что можно продавать, а что нельзя. О, бабки, здесь все одно говно. Слушай, вот это нормально. Ну, все это белые шмотки, как говорится, да? Зачем они мне нужны вообще? Лет 5-7, думаю, вместе с монитором 200к надо, чтобы пересобрать с ID 1290 и так далее. Ну, блин, слушай, есть к чему стремиться, когда у мужчины есть цель, это же очень хорошо, да? Не тот волк, говорит, который, начиная курить, хочет срать и идет срать, а тот волк, который, говорит, начиная курить, хочет срать, но продолжает курить. Вот. Так же и ты. Прям один в один. Как здесь красиво. Слушай, я никогда здесь не останавливался и просто не осматривался по сторонам. Здесь безумно великолепно. Здесь просто сногсшибательно. Не могу. Какие-то статичные люди стоят, разговаривают, другой дядечка идет мимо меня, и все они на меня истину глаголят. Цель-то есть, и все, да. И к ней собака надо идти, да? Ой, как тень ложится на персонажа, ну просто шикарно. Аминь. Ой, проходишь прям сон. Ой, как лучисто все и красиво. Тенечка. Это с учетом того, что у меня стоит на
короче, увеличение производительности, а не на качество. Потому что качество в 30 FPS играть, это уже что-то прям как-то... Давай на рыжую посмотрим. Во всех плоскостях, да, ты имел в виду? Она здесь недалеко, кстати, если она оттуда не свалила. Кто такой Теня? Теня, это Теня. Чё ты? Не, она здесь стоит, с ней даже можно поговорить. Дай подруге одеться, я просто... А можно здесь дверь прикрыть? Я вам обеим помогу одеться. Привет, подруга. Я спущусь, как только оденусь. Хорошо. Вот смотрите, я начал стрим, не было ни одного человека, и я понимаю то, что мне лучше было просто молчать. Сейчас я вижу Егора и Семена, и мне уже по-другому хочется говорить. То есть, ребята, вы делаете все. Вы делаете все. Rosaria ain't what she used to be, Clive. Not since the Imperials moved in. First sign of trouble, you make straight for Martha's Rest and ask for the landlady. She's a friend of the cause. Tell her you was Sid, and she'll help you out. Understood. Thank you, Gav. Yeah. I'd be lost without you. Yeah, I'm just doing my job. No need to make such a fuss. You take care, alright? Oh, I'm crap at goodbyes. Where's Sid when you need him? Give him my regards when he gets back. I will. Sorry to keep you waiting. Ready, my lady? Ready. Теперь они будут... теперь она будет со мной путешествовать. Ух ты, отлично. Да, я прочел, да, это на самом деле печально, когда ты вот так вот... Ну вот, кстати, тема, которую мы сегодня с тобой обсуждали, на то, чтобы навсегда, допустим, перевести стримы в ВК Play, а YouTube все-таки оставить для роликов, ну, да, вот аналогичная. Одна платформа для одного, другая платформа для другого. Кстати, насчет того, что новый сезон на ВК Play, он вроде как начнется 10 числа. Ведь каждое 10 число вроде начинается новый сезон на ВК Play. Поэтому надо прям ужарить там. Rosaria, it's been 13 years. But this breeze, the smell of the grass, it's just as I remember it. You haven't been back either. I couldn't. Bran did keep a close watch on each other in the Imperial Army. You get beheaded just for knowing a deserter. The only way out was on a mission. I see. But mostly I was afraid. Afraid to go back. I know. But I'm here now. Я вообще, бро, заметил, что я так давно не был на своем канале, что у меня до сих пор стоит ссылка на Трову на главной странице, надо ее поменять. Большой открытый мир. That inn at the top of the hill must be Martha's Rest. Gav said the landlady's a friend. But can we say the same for her patrons? Imperials don't tend to take well to those with my mark. If anyone asks,
I'm a branded soldier, sworn to protect my noble mistress. Помните, да, я вам говорил, что у японцев есть такая особенность, то что только ключевые персонажи высокополигональные и все тому подобное, а вот все вот это окружение, оно весьма сделано как можно проще, что ли. Вот, без всяких заморочек. То есть оно так как бы и получается. Не вижу никаких заморочек. Стены голые вон, и текстурки не особо уж охренительно прорисованы, но все равно. Вот, допустим, когда я стримил распаковку видяхи, пришел только Егор. И то под конец. Остальные, как из гнезда, вылупились и такие: у тебя что, обновление ПК было? И вот после такого задаешься вопросом, для кого записываю этот стрим, с далекого. С далеко не моим форматом. Что здесь произошло? Слушай, ну я слышал, что здесь отвратительные побочные квесты, поэтому мне даже к ним притрагиваться не хочется. Но в то же время, давай узнаем, что у тебя случилось. Just when I thought my luck had changed. Still, better a crumb of crystal than an empty hand, I suppose. Though it pains me to use another man's branded. Here, you understand me, don't you? I need your help. These blasted birds must have caught a whiff of my cargo, and now they've got me surrounded. And it was fairly late as it was. I've got something special needs delivering before the rest. But I dare not leave my cart untended. You couldn't run it up to Martha's Rest for me, could you? Needs to get there quick, mind. Ну, давай. Fine. That's the spirit. All right. Here. You hand that to the stable master and no one else. I'm owed a little something for it. If he gives it to you, pass it along to your master by way of thanks. Be off with you then. And don't go taking any detours on the way. Да, оно теперь отображается на карте. Да, хорошо, Семен. Делай превью. Если что, я думаю, я до тебя достучусь. Какие создания животные очень странные, но красивые. Опа, это что у нас? Это кто такие? И все, то есть вот это задание принеси подай. Вот это было побочное задание, да? О, ничего себе, Ксюша в Екатеринбурге. He couldn't come himself. His cart's surrounded by wild chocobos. Huh. Sounds about right. He'll have it full of Gizal greens, no doubt. Crammed with him, if I know him. Gizal greens? Chocobos go mad for them, don't they? And if you forget to seal the cart up tight, the smell gets out, and birds come running from miles around. Don't get me wrong. They're a fine investment for a savvy merchant, especially around these parts. But you can't get greedy, as our mutual friend is learning the hard way. Still, I got my wares, and that's all that matters. Be sure to pass your master my regards. Это, Сёма, куда они поехали отдыхать? Так, понятно. Короче, я еще раз убедился, что это бесполезное задание. Просто что-то отдать, что-то получить. Да, серьезно. Я хз. Let's go and find out, shall we?
was good, honest work. Excuse me. Would you happen to be the landlady? Depends who's У asking. меня в каждой комнате Why they кондер. have an imperial bearer with them? For protection, which hopefully won't be needed. If you can advise me on the safest route to the west. It's your friend here I'd be worried about. Bearers don't have an easy time of it in Rose area. Even a Stratton lad like him might attract the wrong kind of attention. And if he gets nabbed, it ain't likely to end well for you either. Then we'll just have to stay out of the malicious way. Gav said you might be able to help us. Follow me. Ко мне, Егор? Can't be too wary of strangers asking questions in our game. I'm Martha, an old friend of Sid's. He said he had high hopes for a bearer who joined recently. I expect that's you. So, where is it you're headed? For Phoenix Gate. We have questions that need answering. Мила. Is that so? Мил. Well, if you want to avoid the garrison, the road through Eastpool's your best bet. Or it would be, if the bridge hadn't collapsed. A right bloomin' nuisance it is. We've had no trade with the village for weeks. I did ask our carpenter to take a look at it. But he went out on another job. And he hasn't come back. Do you think something might have happened to him? Fingers crossed he's just taking his time. The alternative don't bear thinking about. We'll find him. And make sure he's safe. А зимой у меня камин That есть. bridge repaired. Your carpenter sounds like the man to do it. I see why Sid's got such a soft spot for you. If you could, I'd be in your debt. You said that he went out on a job? Right. He went down into the marshes to check on another bridge. The one by the Fallen Gate. The marshes were dangerous at the best of Мила. times. We should hurry. There's a ladder to the side of the gate. That's the quickest way down. Mil. Keep ahead for heights. His name is Bernard. Should you find him well, tell him Martha sent you. And that he's wanted at the bridge to Eastpool. Так, с Мартой проговорили. Найдите Бернарда. To the marshes then. Let's find that ladder. Егор. Они очень плохо влияют на сердце. Мил. Мила. When he goes to Eastpool, Here's the gate. And that must be the ladder. Так, а чё, куда дальше? А как спуститься еще ниже? А здесь же можно прыгать, да? Не, I don't care what your orders are, Brandon. Get away from me! What was that? It came from under the Ух bridge. ты. Come on. А, его надо спасти, Игорь. Ну давай. There he is. Такими темпами на восхождение скоро пойдет. Да. Он-то да. На шаунтирование он пойдет. Мил, чё такое? Чё случилось? Милка в панике от того, что здесь теперь в этой части квартиры в спальне находится комп. И она при всем при этом боится сюда зайти. Но при всем при этом знает, что я здесь, и он орёт, но при этом заходит. Not at all. Мил. You're Bernard, the carpenter, Мил. yes? I am.
I didn't realize my name was known so widely. I'm a friend of Martha's. She asked us to come and find you. Well, I'm very grateful for it. Сюда поглажу. I just finished checking these piles when I turn around. I see a gang of slavering monsters looking to feast on my flesh. If you hadn't come when you did, I'd have been snipped into strips by now. We're just glad you're safe. I best go and give my regards to the landlady then, eh? Actually, she asked that if we found Да, у нее здесь есть место, где она всегда спит. Вот там подоконник сзади меня, и она там всегда спала. Иди сюда. Мила. Ой, блядь. Да. Услышала, что я приеду. Да. The trusses are still sturdy. It's just a matter of replacing the stringers and relining the deck. I'll have it done in no time. Thank you, Bernard. We were hoping to take the road to Eastpool ourselves. We're very grateful for your help. And sorry for asking. Вы слышите, как она мяукает, да? I owe you my life. Fixing a bridge is the least I can do. Thank you. Мил. And you too, son. Мил. You're with Sid. Милка. Me and him, we go way back. Not as far as Martha, mind, but far enough. I see. Well, I best get cracking then. You go and let Martha know I'm all right. She'll have her bridge back soon. Иди сюда. We will. Мил. Мила. Мил. Вот придурочная. Там кот, наверное, там Симба в ахере, наверное, от того, что она орет. Вот сейчас будет докапываться до нее. Это он любит. Да хватит. А что это у нас здесь? You're back. What happened? Did you find Bernard? We did. He's fine, and he'll have the bridge to Eastpool repaired soon. Well, thank the founder for that. It was lucky we found him when we did. The creatures out there are not to be trifled with. It's the Blight's fault. They'd nothing to eat in the north, so they come down here hunting for food. He can't keep going out alone. I'll have to arrange a guard for him. But anyway, thank you. I don't have a lot to offer in return, but you're welcome to rest here until the repairs are finished. We'd be delighted. Сейчас, я думаю, она быстро привыкнет, потому что я здесь, она вон уже вокруг меня ходит. То она вчера вообще не заходила в эту комнату. Мил. Сейчас она здесь расходится. Can I get you a drink or anything while you wait? Flagon of Imperial Gold, perhaps? Tastes like swill, but it'll slake a thirst. No, thank you. I prefer the truth about why there are so few bearers around here. Yes. There were more of them when we were young. Far more. Is this the Empire's doing? Have they been sent away? They have, aye. Either to the Legions or Oriflamme. Seems the miners at Drake's Head are having a hard time keeping up with demand of late, so the bearers make up the shortfall. Time was they used to dole out crystals like sugar plums even down here in the provinces, but not anymore. Nowadays, they'll jump at any excuse to confiscate our bearers to work elsewhere. I always knew the Empire treated their branded like shit, but after seeing it with my own eyes, well... Ah, there! Congratulations on the new arrival. And you got the little laddie with you?
It was a bearer. The boy I carried for 9 long moons. A bloody bearer. Oh, you poor thing. You gave it to the constables then? Just left it at the garrison, aye. Let them deal with it. Couldn't wait to be rid of the blasted thing. Been wanting it gone since the moment I found out. Well, it's all dealt with now. So no harm done, eh? Mum, you weren't my brother, was he? No. But you'll have one soon enough. You just have to be patient. All right? All right. Unbelievable, innit? Bearers may have been looked down on back in Archduke Elwin's day, but they were still human beings. Now they've fallen so far, a beggar wouldn't spit on them. Since you're not drinking, do me a favor and take that to the Abbey. There's a dark. А я думал, ты как Георгий сидишь и ничего не делаешь. And I'd have you see it. Приятного аппетита. And we'll see it at an abbey. Glademond Abbey, on the shore of Sorrowise Bay. The abbot there is a friend. Tell him Martha sent you, and he'll show you what I mean. Understood. Так, бремя носителя. Хорошо, Сем. Квази холоп. Всем привет. Да, и еще раз привет. Читаю ваши сообщения и смотрю погоду. На завтра от Ады. Чё там показывают? Симба. I knew that children were tested, that a bearer's fate was decided at birth. And assumed it was best for all concerned. I know. But for a child to be blamed, to be hated by its parents through no fault. Егор, а ты точно Егор? We knew nothing of what it meant to be born that way, did we? No. Так, а по воде я ходить умею? Не умею, смотри, по воде ходить. Вот и да. Вот это ничего себе. Егор Солдатов едет. Ты забыл, он мурал. Он мурал. Он мурал. Любой. В любую дырку орал. Что-то там делал. Сейчас, как скажете. Ой, эта штука я... когда я в этой стадии зеленой, я могу притягивать к себе противников. Отлично, идеально. Идеально. В борьбе с этими летающими тварями вот это притягивание, это идеально. Да, смотри, притягивающая рука охренительная, кстати. Отлично. Что мне нравится? Нифига себе, вот это я просто замеченосил их. Карбюратор не засорился? Не-не-не, все нормально. Не переживай за меня, дружище, все хорошо. Сейчас стрим закончу и... Ух ты, там сундук какой-то, как туда попасть? И ударюсь в работу. Потому что мне еще фигурки красить и красить. Так, синее перо. А что, в атаку, что ли? А почему в атаку-то? Это какие-то злые, да, вот эти вот это? Как их? Хорош.
Это были злые именно птички. Злые птички. Angry Birds. Я хочу посмотреть, пойти, что там за сундук был. Мой младший брат передает тебе привет, Алексей. Привет твоему младшему брату. Че, выцепим его? Сюда иди. Че это такое? Я говорю, сюда иди. Удобные зеленые, блин, удобные, оказывается. Я даже что-то как-то и не подозревал, что он может быть настолько удобен. Так, я видел здесь сундук. Вот он сундук как раз. За ним я и пришел. Помнишь, я говорил тебе, Сем, то, что до конца июля он сказал, что ты реально мотороллер. Я еще тот мотороллер. Ну вот. Я говорил то, что пройду до конца это июля Final Fantasy 16, но, видимо, это мне только во сне снилось, потому что, ну, игра колоссально здоровая, я так понял. Мне даже интересно посмотреть у других людей, насколько я продвинулся вообще по сюжету. Кстати, быстро бегает только в открытом мире. Удивительно, а почему в других локациях он так быстро не бегает, вот как сейчас? Пилите, Шура, пилите. Спасибо, спасибо. Привет. Попался? Попался, жук. Good day to you. Попался, жук. Жучара. I'm afraid the abbey is not open for public prayer. May Griga go with you? Это просто колоссальных размеров кот. Это кот. We Кот came всем back for a котам кот. donation from Martha. I see. Then please, follow me. Да он реально булка плюшевая. Это ужас какой-то. Он колоссальных размеров и весит просто. Фу, блять, а еще от него шерсти очень много. Фу, блять. Фу, блин, Симба. Вот это запрыгнул. Видите, он, да, он за спиной там шастает. Who are these people? Вон он. Говнюк. Martha's bearers. She entrusted them to my care, that I might ease their suffering. To the extent that I can. For the time Семен, they блин. have left. О, началось гонзание. Симба за Милкой. Has taken them. All of them. As it does every bearer forced to use their gift. With each draw on the ether, their bodies petrify, till all that remains is stone and pain, and so they are cast aside. There is nothing either Martha or I can do to change that, but we can at least strive to make their final hours a little more bearable. Have faith, my son, for you shall rise again and find the happiness denied you in this life. Thank you, Father.
I must offer you my own thanks for the medicine you so kindly brought. Now, their final moments may be moments of peace. When next you see Martha, pray tell her that 2 more have succumbed. Хорошо, Семен. We should get back to Martha's rest. Yes. Вот это вроде как сюжетные квесты, да, что-то мы делаем, что-то важное, видимо, да, но почему мне каждый раз приходится бегать в одно и то же место? Пришел сюда, мы поговорили с ним, увидели то, что те, кто использует эфир, становятся камнями. Вот. Потом что еще? Хорош. Ой, по красоте. А теперь возвращаемся обратно к этой же женщине, то чтобы поговорить с ней. Семен не жрать будет, Семен пить будет. Ух ты, нифига себе, она там фигачит каким-то льдом, всеми вот этими делами. Красиво. Да, буду пить и нажрусь. Ну, много не нажирайся. Ты нам трезвый нужен. Тебя еще завтра стримить. Мне вроде как тоже. You're back. Thanks for taking care of that. The abbot had a message for you. 2 more have succumbed. I see. Come upstairs. Нет, я работаю. Вечером также, да. У меня потом всем будет 2 понедельника, то есть не вот в этот, а в следующий и в следующий я целый день дома. Так что понедельник я прям постримлю. Oh, there's plenty who pity a bearer's plight. But so long as we're content to sit around, weeping for those on whose broken backs we're carried, we ain't gonna change nothing. And so you lend Sid your strength? What little of it I have. Use profits from this place to buy the poor buggers. So when the abbot told us the bearers were yours... Aye, they're my property, at least by law. Any still fit to work fetch a price beyond my means. All I can do is care for those who are past mending. But it's not all doom and gloom. Bernard's finished fixing that bridge for you. You can carry on to Eastpool now. You got questions that need answering, ain't you? Well, I wish you luck. Thank you, Martha. Есть наверное, что я вообще завтра рано приду домой. У нас завтра на целый день ливень показан, так что надо будет посмотреть, что там будет вообще по дождику. По людям на работе. Если там прям будет колоссальное количество мало людей и сильный ливень, то делать там долго нечего.
You were right, Sid. It really is them. Lord Rosfield and Lady Warwick have come back to us. And long may they stay. Время носителя. Сегодня, видишь, даже суббота, да, все уехали куда-то на речки, уехали на дачи, и я почти с тобой весь стрим отсидел. Господи, сколько здесь в игре роликов, а? Нахер кимпад. Sid. Ah, Clive. You're not where I left you. Hurt your hand. I did, aye. With 1,000 little lightning bolts. Can't fling them around the way I used to. Think of it as my decoration for long service and exemplary misconduct. But you didn't come here to compare war wounds. We didn't. Thank you, Sid. For everything. If you want to leave, that's your lookout. I'm sure you'll have a long and happy life together if you stay out of my way. Sid! Oh. I knew a girl back in the day. She was a slave to her fate, just like you. Он же говорил вроде в Самару. I wanted to save her. For a while, I even thought I could. But just because you think something doesn't make it true. Sid. I'm no savior. Just a conceited old fool. I talk about people forging their own futures. But instead of handing them the hammer, I beat them with my own. Мило. And if no bugger wants to listen to what you've got to say, you might as well keep your gob shut. But Clive, I will say this. You're not a monster. Милка. You're the same man you've always been. Accept that, and you may yet escape your fate. My fate. Look, lad, you've had a hard life. Я вздрагиваю. I don't see it getting much easier. You might not be able to save anyone else, but at the very least, you can save yourself. I'll try. Jill. I'm sorry we didn't get a chance to talk, but I trust she'll take good care of the boy. Yes, I will. Is that the last of it? Aye. We best head back then. Wouldn't want to keep Nan waiting. Ta-ra then. Все, Егор, это все. Это финал. По слухам, говорит, налоги снова поднимут. Да ёпарасы ты опять. Зеленые снопы. Кого ты тут ожидаешь? Кого? Бернард? Чё тут? А, это тот, кто мост починил. Спасибо ему.
Гильотина, да, наверное. Чего, пойдем накостыляем паукам? Нормально. Привет. Привет. Ты ради меня пришла? Да? А вот вторая красотка. Вот вторая красотка. Вот она, вторая красотка. Начал сливаться с текстурой. Вот вторая красотка. Он исчез. Я ушел в текстуры. Вот вторая красотка. Ну-ка. Опа. Да что ты боишься всего, чего только можно? Господи, сыкуня. Мил, не бойся. Что тут происходит? О, это кто? Что вот тут происходит, мне интересно. Смотри-ка, разбойники. Ой, они охраняют, кстати, сундук. Это очень круто. Да подожди! Да ё-моё! Какая с этими крабами не разберешься. Я читал, как дичок постоянно вертел шею, хрустел ей, в итоге... Ёб твою мать. Не будем больше крутить шеей. Да и чтобы Семену было спокойней. Не, забудь все. Все у тебя будет хорошо. Я еще на той свадьбе не гулял. Что такое? Как включить? It's the same as the one back at the hideaway. Doesn't seem to be working though. Ты еще и пенсию мою не видел. Теперь все, что вы читаете, в смысле, у тебя пенсия есть? Кстати, да, а чего у тебя пенсии нет? Кстати, если так посудить, ты можешь устроиться в любой колл-центр, тебя возьмут.
и спокойно работать. Отвечаю. Вот же, блин. Подумай насчет колл-центра. Это, слушай, это, ну, это хоть какие-то деньги. Я понимаю, может быть, ты не хочешь работать. Вот, но это все-таки деньги. Они вроде как там работают 2-2. И прекрасно, почему нет? Quiet, isn't it? Yes. You're Clive Rossfield. It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. Lady Hannah. Oh, I knew it was you. You haven't changed at all. The Lord Marquis and Jill too. It's so good to see you both again. It's good to see you too, Lady Hannah. Все, ну там вроде как можно всегда поменяться с человеком, сменами. We should be delighted. And you have been wandering the world ever since. I can well understand fleeing from those iron blood brutes, but oh, to take to the road at such a tender age. Пипиносик, яркий цвет. Wasn't easy, but we survived, And now we're back. It's wonderful to see you safe and well, Lady Hannah. Do you think you will stay here, in Eastpool? Rosalith still enjoys the Mother Crystal's blessing, does it not? You could always move. This house holds a lot of memories for me. So long as I can live here in peace, here I shall stay. Not that it matters. The capital is closed to civilians, by order of the Duchess. Or should I say, Her Imperial Majesty. Annabella's marriage to the Emperor of Sambrec heralded a great many changes here. yes, of course. Oh, forgive me. I didn't mean to... Please, there is nothing to forgive. Would my mother not make an exception for you and your husband? Surely she would not refuse the Lord Commander.
You haven't heard then. Rodney passed away on the night of the fire. He never returned from Phoenix Gate. I'm sorry. Clive. My poor child. You look pale. All this traveling must have taken its toll. I insist you rest. We can talk later. Hmm? Are you sure you don't want to sleep inside? I can't. Not after what I did. Lady Hannah said she would prepare a change of clothes for you in the morning. She really has been very kind. Of killing. 13 years without the faintest glimmer of hope. It was only Joshua that kept me going. I swore that I would avenge his death. That I would kill his killer. That was the only thing that gave my life any meaning. But if it was me who killed Joshua and Murdoch and all the others, then why the hell am I still breathing? I ask myself the same. When I fought, hundreds died. There were so many bodies, so many lives cut short in their prime. That day in Dalmacia, I wanted to join them. I wanted it all to end. I couldn't bear it anymore. If living meant being that, better to be just another body. I'm sorry. Do you remember that night on the balcony? When we looked up at the moon? I said a prayer to Metia, and that prayer was answered. You came back to me. The heavens must have a plan for us. Ну, целуй ее. Ну, целуй ее. We should get some rest. Ой, дуралей. Good night, Clive. Удобно ей в этих по всех платьях спать? Sleep well. Да какая, блин, рыбалка в такую жару? Perhaps now people will not flee at the sight of me. You look just like Elwyn did when he was your age. How did you come to have some of my father's old clothes? Oh, before Elwyn became Archduke, our families would often summer together. He and Rodney were like brothers. These clothes have been in a wardrobe for years, collecting cobwebs along with everything else.
grateful for them. And sorry for depriving you of your memories. Not at all. О, у меня другая броня. They suit you well. Thank you, Lady Hannah. Yes, thank you. You've been most kind. No, I should thank you. It may only have been for a short while, but seeing you again took me back to happier times. Fare you well, my lord and lady. And you, Lady Hannah. Вообще ништяк, гля, фиолетовую одежду я получил и меч. Огонь. Скажи, никто меня не будет, да? Those are Elwyn's. By the flames. You're his firstborn. Clive Rosfield. You're mistaken. Oh, you can't fool me, my lord. You're the very image of your father. And that would be true even if you weren't wearing his clothes. The self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwyn's sons returned. And now that day has come. Why, you'll be able to take your bearers back as well. My bearers? Forgive me, Master Mayor. I was a child when last I came to Eastpool. I didn't recognize you. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed since Rosaria fell to the Empire. Not least for the bearers, who once served her noble families. When the Ironbloods sacked Rosalith 13 years back, many who lost their masters fled here in search of sanctuary. And never returned. Aye. The plan was to send them home once we'd won back the capital. But then the Imperials arrived. Rosaria became a province of Sanbreque. The duchy was dissolved, and they no longer had any home to return to. Back in your father's day, any bearer who lost their master became a ward of the duchy. We'd hand them over to the sheriffs, and they'd be assigned a new position. But when we saw how the Empire treated their branded, we knew that wasn't an option. So they've been here ever since. And now you want to give them to me? They're yours by right, Lord Rosfield. Bequeathed you by your late father. And they'd be better off serving you than hiding here. Indeed, many of them used to serve your house, and still considered the Rosfields their masters. I'm no one's master. Not anymore. They wouldn't be safe with me. I understand. You'll forgive an old man his fanciful notions. Been daydreaming for too long. But still, I would ask a favor of you. A small mercy. If it is within my power. One of the bearers is an elderly fellow who still swears absolute loyalty to Archduke Elwyn. I don't ask that you take him into your service, only that you meet with him. Let him see that Elwyn's son still lives
and that he's as fine a man as his father ever was. It would be my honor. Thank you, my lord. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face, I would be most grateful. As fine a man as my father. Кринж, рофлю, нифига себе, какие слова. Especially dressed like that. Come on, let's go and meet that bearer. He's not here. Well, I can't leave without meeting him. I've let the mayor down once already. It would be cruel to disappoint him again. Right, let's ask around. Someone must have seen him. Well now, unfamiliar faces. What brings you to Eastpool, travelers? We're looking for an elderly bearer. You wouldn't happen to have seen him, would you? Ah, you mean the old boy who always waits by the well? Yes, that's him. What business do you have with him, if you don't mind me asking? You're not from the capital too, are you? We are, in a way. Well then, it's a pleasure to meet you. I was born in history, and never would have left if Archduke Elwyn had survived the fire. It wasn't the same when the Duchess took over, though. All the beatings, the evictions, the levies going up and up and up, even as the blight took half the harvest. Oh, listen to me, telling you what you already know. I'm sorry. And I'm afraid I can't help you with your bearer either, though I doubt he'll have gone far. He comes here every day, almost as if he's waiting for something. We'll keep asking around then. Thank you. Good day, milady. What can I do for you? I'm looking for a bearer, an elderly fellow who used to serve the Rosfields. Have you seen him? Ah, that old loon. No sign of him today. Funny, he's usually down by the well at this hour, cooking up his fantasy feasts. I'm sorry? Oh, he worked in the kitchens at Rosalith Castle back in the day. Still thinks he's there now. Замолчи. The poor fool chatting away to the Archduke. Living in a dream he is. But better there than here, I suppose. Can't imagine the Viceroy stopping to trade tales with a bearer. Can you? No. Anyway, you'll be round here somewhere. Doubt he has the path to stray too far. Thank you. We'll keep looking. Почему? Я вижу, что мы ищем старика. Hey, hold on a mo. Young Patrick, the chocobo keeper, might know where he is. He's taken the old bird under his wing, so to speak. He'll be in the stables. You should go and have a word with them. Patrick the chocobo keeper. Thank you. We will. I'm sorry, Jill. For making you do all this in my stead. It can't be helped if we're to keep up pretense. Come on, let's head for the stables. Where the bloody hell's he got to? Excuse me, but is something the matter? It's this bearer I've been minding. I take my eyes off him for 1 minute and he disappears. He's not in his usual spot by the well, nor anywhere else in the village. You must be Patrick. I am, but... Что значит порп тебя вывести? He's an elderly man who used to work in the Rosalith Castle kitchens, yes? That's the fella.
How do you know all this? I've never seen you in Eastpool before, but you seem to know the place better than I do myself. А, может быть тебя вывести на второй... Пора тебя вывести на второй монитор, чтобы морда пошире была. Куда еще шире? А вот кто виноват от того, что в этом во всем, да? Well then, if you're acting under orders of the mayor, you're on about to help me find him. He's been losing what little sense he had left of late, saying the sheriffs are coming to collect him and that he needs to go back to the castle. I was supposed to watch over him, keep him out of trouble. But if he's walked out on us, there's not a lot I can do. Understood. You keep searching here. We'll look for him outside. Thank you. I'm in your debt. I hope he hasn't wandered into trouble. Let's just concentrate on finding him. Так, сломанная рукоять. Still no sign. Could he have strayed even further? Мне кажется, это кто-то очень знакомый нам. Этот старик. Someone over there. It might be him. We should hurry. Company. We can't lead them to the old man. They need to die. Agreed. Ой, да разве это враги? Слова кончились у кого? Давай, добивай его. Ой, здорово, Макс. Привет. Спрей. Are you all right, my friend? Come on. Let's go home. Your Grace, you came for me. I waited for you so long. You finally came. I'm not who you think. Clive. Yes. Pray forgive my long delay. It's nothing, Your Grace. I prayed to the Founder that you would come, and at long last, he answered. Will we be returning to the castle then? There is still a place for me in the kitchens? No, my friend. We will not be returning to the castle, not yet. I'm on a very important expedition, one which may take some time. Could you wait for me in Eastpool? Мы дома от жары спасаемся, Макс. I will come back for you then. I promise. Of course, Your Grace. For you, I would gladly wait until my dying day. Thank you, both of you. You've been most kind. The memory of serving the late Archduke was as one light in the darkness, and now that light burns a little more brightly. It's nothing but a fantasy, of course, but it's better than the truth of the matter. A damn sight better.
blight is on our doorstep. Our harvests are failing. The people are leaving in droves. If it weren't for Lady Hannah selling half her worldly goods to provide for the few of us who stayed behind, we would long since have starved. We want to keep the bearers safe here, we really do. But unless a miracle happens, we won't be able to spare a crust of bread to share between them soon enough. Is it really that bad? До конечной остановки, Сём. I even petitioned the Imperial garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damn near spat in our faces. Ducal dogs, they called them. Enemies of the Empire. I know a man named Sid, who would gladly give a home to any bearer in need of one. Leave this with me. As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak with him. Thank you, my lord. Will you be passing through Eastpool on your way back? I should very much like to speak with you again, if you have the time, regarding the future of the village, and what might be done for Lady Hannah, after all she's done for us. Yes, of course. I'll be back anon. Fare you well, my lord, my lady. I wish you a safe journey. А, завтра выходной у тебя? Или уже сегодня выходной, ты едешь за Тимуром? The Deadlands are aptly named. I didn't realize they were this close. No wonder their crops are failing. The blight is leaching the ether from the soil. And when the last drop is drained, their fields will turn to this. No plants, no animals, no life. And no monsters. I suppose that's one small mercy. We won't be able to use any magic here. Не, завтра на работе его к бабушке другой везу, или на работу с собой возьму, потом 2 дня выходной. Я отлучился. Ты облучился. Прикольные ветки падают. I can hardly imagine what this place used to look like before the blight took it. I remember. It was beautiful. There it is. Phoenix Gate. Where it all went wrong. Нет. Come on, Clive. It's time to discover the truth. Не, времени нет. Almost as if time had stood still. The
suppose no one had any cause to return here. No. It's just as I left it. Let's have a look around. Так, похоронены воспоминания, бля. Воспоминания будут уже, увы, ребята, в следующей трансляции, потому что на сегодня, как говорится, у нас все. 2 часа прошло. Сохранить. Думаю, мне не сильно понравилось, но в отпуске свободное время только в нее и гонял. Добрался до Лилит, считай, на 2-м уровне мира с 52-го. Ты все? Да, 2 часа пролетели как один, дорогие мои, миг. Поэтому все, спасибо за внимание. Увидимся на следующей трансляции. До новых встреч и пока. Пока.